Die Geschichte der Deutschen, Bildungen ist ein dörfischen Jahrensten Entwicklungen in Europa. Sie ist Feld von mutigen Reformatoren revolutionären Ideen, politischen Geheimnissen, religiösen Umbruchen und wissenschaftlichen Durchbrüchen, die Gesamtwelt geprägt haben. Dies lang, futtig, tief, durch die Jahrhundert, vom mittelalterlichen Klosterunterricht bis zu den modernen Forschungen Everetts. Die Deutschland zu einem globalen Wissenschaftszentrum machen. Es ist ein geschichtvoller, visionary Konflikt und geistiger Siege. Es beginnt in einer Zeit, in der Wissern, ein seltenes Privileg war. Deutschland von Mittelalters war, ein Land ohne einheitliches Bildungswesen. Wissen entstand hinter Klostermauern, wo manche Manuskript kapporten, Sprachen studierten und die Welt durch das Prisma des Glaubens interpretierten. Klosterschalen wie die in Fulda, Reichenau oder St. Gallen wurden zu Zentren religiöser und intellektueller Autorität. Da sie waren weit entfernt von often Bild, nur wenig außerwelt, meist Jungmänner, die für kirchlich Laufbahnen bestimmt waren, hatten Zugang zu diesem verborgenen Schatz des Wissens. Die karolingische Bildungsreform im 8. und 9. Jahrhundert legt ein Grundlage in dem Karl der Groß Schulen bei Bischofssitzen, Domkapitel und de Klostern fördert. Der Gedanke des Bildung ein staatlich Aufgabe sind kommt hier zum ersten Mal auf, wenngleich unoch kaum realisiert wurde, dennoch waren dies von Schulen, Kanzeln, später Entwicklungen, mit dem Spätmittelalter, wuchs die Welt schneller, als die Kirche es kontrollieren konnte. Handelsstände, ein neue Bürgerklasse erhielten zunehmend Einfluss in den aufstrebenden Handelsstädten Deutschlands. Lübeck, Kentiel, Nürnberg entstanden städtische Leitenschulen, die nicht mehr religiöser Natur waren. Kaufleute benteten, gebildet, Schreiberfähig, Verwalter und sprachendige Vermittler. Bildung wurde allmählich schuler. Zu dieser Zeit begannen auch die großen deutschen Universitäten zu entstehen. Die Universität Heidelberg 1386, Kentiel 1388, Erfurt 1392 und Leipzig 1409 gehören zu den letzten Institutionen des Landes. Sie orientierten sich in ihren Vorbildern in Bologna und Paris. Philosophie, Theologie, Medizin und Jura bildeten die vier klassischen Fakultäten. Die Universitäten waren noch streng hierarchisch strukturiert, aber sie stellten ihnen gültigen Fortschritt dar. Zum ersten Mal kann sich eine akademische Gemeinschaft bilden, in der Debatten geführt Buckerwürfest und Wissen systematisch erweitert, das groß Erwachen stand noch, bevor, es war das Jahr 1517, als Martin Luther sein 95 Thesen veröffentlicht und die gesamt intellektuelle Landschaft Europas erschüttert. Die Reformation wurde auch zu einer Luther erkannt, dass jeder Gläubige die Bibel selbst lesen können sollte. Daraus entstand ein völlig neue Bildungsidee, allgemein Lesefigiet, Schulbildung, für alle Kinder, unterricht in der MUTTERSPRACHE.MIT und städtischer, reformatorischer, Fürsten und estischer Eliton gründeten Lutheraner und Reformatoren neue Schulen, verbesserten Lehrpläne und schrieben, die das Fundament der deutschen Bildung bis heute beeinflussen. In Sachsen etwa entstanden die ersten staatlich
Geregelten, Schulsystem des Humanismus Ideologien and Beduten. Und die Personalitäten wie Melanchthon, der Lehre Deutschlands, beeinflussten Generationen von CUD in TN. Im Barock under from Neuzeit entwickelten sich die Universitäten weiter. Doch oft litten sie unter dogmatischer Eng, formeller Starrheit und politischer erst im 18. Jahrhundert bracht die auf Chlorring frischen Wind. Philosophen wie Leibniz, Christian Wolff und später Kant stellten fundamental Fragen. Was ist Wissen? Wie muss Bildung gestaltet sein? Welche Rolle spielt der Staat? Prugen erkannt, die Macht, die Bildung für den Staat haben kannt. Unter Friedrich dem Großen wurden die Grundlagen für ein staatlich reguliertes Schulsystem gelegt, und dann kam der Mann, der das moderne Universitätsmodell der Welt begründet, Wilhelm von Humboldt. Humboldts Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelten bis heute als Revolution. Sein Konzept war radikal, Freiheit der Wissenschaft, Einheit von Forschung und Lehre, ganzheitlich Bildung des Individuums, staatlich Finanzierung, Gepard, MIT akademischer Autonomie. Die Gründung der Berliner Universität 1810 Humboldt Universität wurde zum globalen VORBILD. Hier entstand die moderne Forschungsstudenten sollten nicht nur Wissen aufnehmen, sondern selbst forschen, selbst denken und selbst gestalten. Professoren erhielten eine gekannte wissenschaftliche Freiheit, dort von dieser Grundlage aus Blut ein wissenschaftlich Blut, wie sie die Welt kaum souver geißen hat. Deutschland wurde in 19. Jahrhundert zur führenden Wissenschaftsnation. Großartige Denker wie Schleiermacher, die Gebrüder Grimm, Ranke, Virchow, Koch, Planck UMD, Einstein Proden die Universitäten UMD, matchten Deutschland zu einer intellektuellen Supermacht. Gleichzeitig IG reformierte Prugen das Schulsystem weiter. 1830 to 1880 entstand ein dreigliedriges System, Volksschule, Realschule, Gymnasium. Besonders das Gymnasium entwickelt sich zu einer leistungsstarken Institution, MIT, strenger, humanistischer, Latein-Griechisch, Mathematik und Philosophie standen im Mittelpunkt. Dies Struktur entwickelt sich über das Gesamtdeutsche Territorium und wurde sehr gründlich moderner Bildung wurde breiter, zugänglich, Lehrer wurden professionell ausgebildet, Schulpflicht wurde engert, MIT all dem Erfolg kommen auch Spannungen, die Industrialisierung stellt neue Herausforderungen, Technische Schulen, Ingenieurinstitut und die Polytechnische Hochschulen die Technische Universität Berlin oder die RWTH Aachen wurden Zentren Einwanderer WISSEN SCHAFT. Der Erste Weltkrieg erst die Universitäten, die Weimarer Republik brachte neue Reformen, mehr Offenheit und die Zulassung breiterer jüdisch-intellektuell spielten eine herausragende Rolle, bis der Nationalsozialism die gesamt akademische Landschaft zerstört. Professoren wurden entlassen, vertrieben oder ermordet, Universitäten gleichgeschaltet, Forschung Instrumentalisti. Nach 1945 musste Deutschlands Bildungssystem neu aufgebaut werden. Westdeutschland entwickelt ein föderales Modell, in dem Bildung Ländersache wurde bis heute ein zentrales Merkmal auszubilden folgt einem sozialistischen Modell, das stärker zentralisiert war. Nach der Wiedervereinigung wurden beide Systeme zusammengefasst. Heute steht Deutschland erniert weltweit
and der Spitze, akademischer Fortschritt. Universitäten wie Heidelberg, München, Freiburg, Göttingen, Berlin, Underwil, Andersund, global, renommiert. Die Exzellenz Initiative, Fardart, Spitze, International Studieren Stämmen ins Land, und das Whale. Ausbildungssystem gilt, weltweit, als vorbildlich, das modern, Deutschbildungssystem ist, wilfgültig, hohe, entwickelt, undel, im Wandel, is verbind, Tradition etwa, das Gymnasium, MIT Udinsten, Forschungsunsten, und die internationalen Kooperationen, die Entwicklung der Deutschen Bildungswissens ist demot, der größten Erfolgsgeschichten Europas, von Klostermarn zu globalen, von starren Latenschulen zu modernen, die Nobelpreisträger hervorbringen, und die danach bleibt es ein System, das sich ständig neu erfindet, denn Bildung ist niemals abgeschlossen. Sie ist ein lebendiger Prozess, genauso wie die Geschichte Deutschlands selbst.